Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Im letzten Part haben wir Ellies Story abgeschlossen. Sie sind jetzt wieder guter Dinge mit Kanzlerin Marcia und haben auch Elvis Story abgeschlossen, die erstaunlicherweise schnell geht, indem man einfach nur Prost auf die Zukunft quasi gemacht hat. Und jetzt die letzte Side Story. Ja, Jydes Geschichte. Mal gucken, wie das ändert. Wo einst Träume gediehen. Celsius. The ice spirit climb is quite intense here. Yeah, we thought it might make you feel a little more at home. It is quite pleasant. We're ready to show you those places you remember. Any preference for the order? Under their current names, the areas are the Kajara Sea Falls, Fenmont, and Fort Gondala. I'll leave it to you. But just make sure Fort Gondala is last. Okay. Why is that? You asked if I had a preference, and I answered. Fort Gondala is a military installation. We should probably ask Rowan to get us permission to visit. Good idea. I'll give him a call. In the meantime, let's start by visiting the other two. Take me to Kajara Sea Falls, or this Fenmont of yours. Okay, scheint etwas eine längere Reise zu sein. Einfach nach Fenmont. Bestimmter Ort. Einfach dahin, ja, okay. Läuft. What a strange little city they've built here. There wasn't a building in sight last time I was here. Just an endless field, perfect for watching shooting stars. Wow, that sounds nice. People used to say that if you wished upon a shooting star before it vanished, your wish would come true. The human who brought me here loved those silly superstitions. He taught me all sorts of them. Willst du dich an ihrer Unterhaltung beteiligen? Die zwei haben ja ein inniges Verhältnis entwickelt. No, Jyde is slowly melting the ice around Celsius's heart. I'd only get in the way. Celsius taught me a 500-year-old method for making wishes come true. Want to give it a shot? A spell for granting wishes? Interesting. That does sound like the sort of thing humans would enjoy. Let's try it. Here, you move your hands like this while you make your wish. Intriguing. Yeah. Did you ever make a wish with anyone? Back in the day? I don't recall. Also, ja. We've made our wishes. Shall we move on? I wonder what he wished for. As if asking now would do any good. Wahrscheinlich irgendwas, das mit dir zu tun hat. Aber gut. Kajara-Fälle, ne? Ah. Ich hoffe nicht irgendwo in der Mitte. Immerhin genau das, was ich wollte. Nicht in der Mitte. Verdammt, da hinten ist ein Bakura. Ah, wobei. Ah, egal. Erstmal Bakura. Ist wahrscheinlich trotzdem einer, den ich noch nicht... den ich schon hatte, den einen. Ich glaube, zweimal hatte ich denselben hintereinander. Das hier ist, denke ich, auch einmal einer davon. Ich hoffe nur mal, dass der nicht verschwindet, nachdem ich diese Krabbe hier besiegt hat. Wehe, wenn... Ich hasse die scheiß Parcours.
Ich sollte mit Jyde verbunden sein. Ich meine seine Story. Ach, für Elben gibt es hier Punkte. Ja, gut. Bitte sei noch da. Danke. Ich meine, fliegen kann er nicht, aber ich will trotzdem kein Risiko gerade eingehen, den zu verpassen. Bin mir ja noch nicht mal sicher, ob das überhaupt einer ist, den ich gebrauchen kann. Aber das werden wir ja nach dem Kampf sehen. Bakura. Ja, normaler Bakura. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich einen normalen schon hatte. Gott, kriegt er Schaden. So, hatte ich einen normalen schon? Nein, endlich mehr Platz. War eine gute Entscheidung, einfach mal zu diesem Eingang zu gehen. Obwohl das Ding doch etwas in der Mitte ist, was ich nicht wollte. Aber hey! Man kann ja auch nicht alles haben. Und besser ein Bakura in der Quest erledigt haben als nicht. Das stimmt ja, ich sollte mich auch mal wieder auffrischen. Schön, dass ich das irgendwann mal nicht gemacht habe. Ach, hier sind wir. Ah, okay. This is just as I remember it. Cool and relaxing. So it's always been like this? They say that couples who stand at the top of the falls develop an intense bond for each other. Daredevil lovebirds used to scramble up there all the time. One man in particular was persistent in inviting me as well. Ein menschlicher Mann? I am a great spirit. I have little interest in participating in human traditions. Ich glaube, ich hätte die andere Variante nehmen müssen. But I did enjoy watching other humans do it. I see. It must be an important human custom. Actually, I've never heard about it. Then perhaps it's fallen out of practice. Shall we give it a go? Yes, why not? And you needn't worry about slipping. Undine will make sure your fall isn't fatal. Not fatal? My nostalgia is satisfied. You may do as you please. All right, then we'll be back in a jiff, okay? Are those two always like that? Sie stehen sich offenbar sehr nah. Interesting. It feels like only yesterday that he and I talked here. Has it really been 500 years? We went all the way to the edge. Maxwell, I didn't think you'd actually go through with it. The view was worth the trip alone. And you should have seen Jyde. Mila, I told you to pretend that never happened. That's right. I quite enjoyed it, to be honest. But if you found it upsetting, I shall suppress the memory. Well, in that case, you don't have to forget it, but just keep it between us, okay? Very well. It shall be our secret. Well, that was certainly fun. On to the next stop. Okay, was auch immer da gerade irgendwie passiert ist. Aber hey, Fort Gandela. Einfach mal irgendeinen Eingang und dann mal gucken, wo wir hin müssen. Just look at this eyesore they built. But this has to be the place. I'd never forget the mana flowing through here.
Why is this place special to you? Because this is where I met him. Who? The first human I ever met. Have you heard of a man named Hao? That name sounds familiar. Wait, you can't mean Dr. Hao. Isn't he the head scientist who laid the foundation for spirit arts? If that's the case, his inspiration must have been... Probably me. We even lived together for a while. He insisted. Ein Mensch und ein Geist unterm Dach. We may have just solved one of history's great mysteries. You could say that. Dr. Hao's theories spearheaded and eventually led to the fundamental arts of spirit channeling. He laid the entire foundation for the age of spirit arts. You make it sound like he was some noble historical figure when really he was just a lovesick fool. Always finding an excuse to get close to me, trying everything he could to woo me. Wait, Dr. Hao hit on you? Have all of these locations we visited been places you spent with Hao? Yes, he used to drag me everywhere, always talking passionately about his dreams for the future. The way most humans do with their friends and lovers. But ultimately, humans and spirits are different creatures. Do you truly believe that spirits and humans can coexist peacefully? I believe it. In fact, I plan to prove it. We have vowed to do everything we can to accomplish that goal. Right? Well then, in that case... I think that we should put your vow to the test. Okay. Sie beschwört ein kleines Vieh. Müssen wir sie nicht auch noch besiegen? Ja, müssen wir. Celsius. Schwäche gegen Feuer und Schwert. Warum hat der Drache eigentlich... Ach, Vertrag versklavt. Mehr Leben als sie selbst. Fine by me. You can still win. Ja. You okay? Naja, sei es drum. Hat sie halt mehr Leben als sie. Hauptsache auf einen Fokus erstmal. Ja, betäubt sein, alles sein. Was haben wir hier denn noch? Warum kam das jetzt erst? Einfach mal machen. Oh, hat sie sich geheilt. Das ist uncool. Ja gut, nicht, dass ich mich für die Gegnerin halt nicht auch heilen würde, wenn ich in dieser Position wäre, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Wie schnell ging dieses Vieh down? I hope you can finally understand. Schneekristall, yo. Was passiert jetzt mit Celsius? It's still standing. Mila! I think not. Look out! Mila! Are you okay? Jyde, why would you do this?
I just can't stand seeing you hurt. I wouldn't do this for just anyone, you know? Don't you see that? Jyde, you idiot. Just look at them. Let me tell you, that idiot right there is every bit the fool Hal was. Jyde, Maxwell, you might be able to accomplish our vision. You have what it takes to go and finally create the world that Hal and I always dreamed of. Also, mit euch beiden? Nehmt euch ein Zimmer jetzt. No problems on my end. But Jyde... Is in a lot of pain, but I'm okay. I'll live. Celsius. We never got to talk with her about anything besides her memories. It doesn't matter. Celsius and Dr. Howe have given me the lead I needed. This might be the key to resuming my Spyrite research. Balin, it's Jyde. I may have found a way to complete the Spyrite project. What? Seriously? Yeah. It'll take a while to explain, though. First things first, Jyde. You need to get your wounds treated before telling any long stories. Okay. Maybe we can borrow Drissel's manor in Sherrilton. Okay. Anscheinend ist die Story noch nicht vorbei. Mal gucken, was da noch kommt. Sherrilton, wir können nur da spawnen? Warum das denn? Das ergibt total keinen Sinn. Such foolishness. This really makes me question your priorities, Jyde. Huh? Are you mad at me? Ich hätte wirklich, nehmt euch ein Zimmer, ihr zwei sagen sollen. Mein Gott, in der ganzen Story hat hier einmal die Freundschaft von Jyde geboostet. Das geht ja mal gar nicht. I can't treat your wounds if you keep squirming. I told you, I'm fine. I already gave myself first aid. Now. Let's hear your breakthrough for the Spyrite project. Oh, maybe this isn't a good time. Balin, thanks for coming. Wild wyverns couldn't have kept me away. Now, what's this revelation of yours? Well, Spyrites are essentially just spirits, right? Even once they become Spyrites, they still have their own minds. So instead of trying to control them, we should be asking for their cooperation. Asking for their cooperation? How exactly? That's the thing. It's the same way Rizemaxians do it every day. Meinst du Geisterharz? You figured it out too. Ah, yes. The process in which spirits perform arts for humans in exchange for our mana. It presumably requires some form of communication to form a contract. So, spirit arts are actually a conversation of sorts. Dr. Howe was originally trying to communicate with spirits when he invented spirit arts. It must be that the arts contain within them a message that's sent to the spirit. You're right. We picked up on some incomprehensible system of signals when we were analyzing the spirit arts process. If it turns out to be an encrypted spirit language, it just might be what we're looking for. If we decode it and apply it to Spyrites, we'll even be able to make requests of the great spirits. Can you imagine that? I'll analyze the signals immediately. Leave everything to me. Hey, impressive work there. I didn't do anything. It's all thanks to Celsius.
You inherited the possibilities that Hao once envisioned, and that will be the key in leading us to a brighter future. You humans really are something. Thank you for everything. I will make sure that your dream comes true. Wo einst Träume gediehen. Das Kapitel 5 von Jyde. Ende. Wir können uns über die Freundschaft gestimmt. Typo-Fäustling hier. Mein Gott, war ich schlecht in dieser Story. Bedeutet mehr Arbeit für mich. Hast immer noch 3 Herzen, die fehlen. Oh Mann, oh Mann. Das bedeutet mehr Arbeit für mich. Definitiv. So, Typo-Fäustlinge. In allem wesentlich schlechter. Ja. Und wenn Rollo-Fäustlinge. Ich finde die Idee immer noch so awesome. Gut, im nächsten Part haben wir dann trotzdem noch eine Sidequest zu erledigen. Die dann halt auch rot war, die dann halt wieder ein bisschen mehr mit sich bringt. Von daher sehen wir im nächsten Part dann, was genau. Erstmal abgeben. Will Freiheit. Fähigkeitenbuch, mobile Rüstung. Der Langstiefel und Schiebstäbchen. Keine Ahnung, also noch Gold- und Bronze-Bakura. Ach, sogar 2 jetzt auf einmal, alles klar. Jägermonokel. Luga, Jyde und Rowan. 50 Kilo bestes Rindfleisch. What? Okay, ich würde sagen, das hier zuerst. Marksburg, Elm Hotel, Hafen. Luga, Rowan, Musee. Dann würde ich das Team einmal umstellen. Luga, Rowan, Musee. Das heißt, ich kann Ellie nochmal mitnehmen. Und dann ab nach Marksburg. Wo auch immer jetzt dieses komische Hotel ist. Ich sehe hier natürlich gar nichts. Dann nochmal durchlesen. Liefere den Umschlag an Tenner. Marksburg, Elm Hotel. Elm Hotel. Ist das sicherlich da ganz vorne. Oder hier? Ja. Gut. Tenner, wo bist du? Ach komm schon. Luga, Rowan, Musee. Habe ich doch dabei. Also, super. Erstmal nach Kenbella, so wie ich das jetzt sehe. Yay. Schön. Immer das Wichtige überlesen zuerst, das läuft. Gut, im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.